Okay, we are streaming. Hello everyone, welcome. I'm gonna wait a few more minutes to see if more people will join so we can start officially. Feel free to chat in the chat, leave a comment or something. I'm hoping the Mugen is loading. Just a few seconds. I think the voice it's fine from my tests. The audio it's working, ok. Victor, eu tô falando em inglês, né? Eu sei que o cara é BR. Bonaparte, Denzel, Tati, Takti, não sei falar. We have 80 people. I think in this stream we can make 20 members. Could you help me do that? To achieve 20 people watching the stream? That's a miracle. We are in 6 minutes. Let's wait a bit more. See if more people will join. If not, it's okay. So while we are waiting, I'm going to leave the game running in demonstration. Jesus, hello Jesus. Now we are good. Okay, 6 people, 80, maybe 20. It's just more 12 to go. 9. All right, it's getting bigger. Okay, this will be a quick stream, actually not so long. I usually do 2 hours stream. This one will be a pretty more faster. Not sure if it's just for me, but I think the game audio it's pretty high, but maybe it's just for me. Okay, two more minutes and we start the stream. I think 80 people it's a very good number. Maybe during the stream more will join, but it's already very good to start. When Mugen Academy v6 come out, I don't know. These versions are not official, so I think you could just ignore. This one's the official version. The others are not official. Okay, 1 more minute and we're going to start. If more people join, they will join and we'll lose the explanation, so they will want to watch again, maybe. Well, since nobody
say anything about my voice. I think the audio is pretty good. So let's start. Well, hello everyone, this is Insep here, and today we are going to take a look in the Academy MUGEN, the official one. Okay, we have some other versions around, but they are not official, and this one is the official MUGEN. Okay, as you can see, welcome to the Academy MUGEN by Insep. This is the version 1. In July, not sure how to pronounce, we had the closed closed beta. I don't have the exact pronounce for this, but the game will be released officially on November, very soon. And there's some credits right here for these guys, so you may want to read someday. Okay, so why I'm doing this, because I actually wanted to do a trailer of the game, but there's a few details for this game that I think the trailer would not explain so well, because this is I think is the first, I think it's not the first, but probably it's a very rare MUGEN that uses synchronization between the characters and the screen pack. This is not so common used in MUGENs. Most of them are just a compilation of characters in some screen pack, but this one is different because we have some functions that works only in this screen pack. So basically this screen pack, it's full optimized for Academy characters. That's why the name is Academy MUGEN, and the official one, because that's why it's the official. Okay, so if I just did the trailer, I think that would not be so clear. So that's why I'm doing this more like a explanation video. Not sure. Maybe would be nice if people just discover by themselves, but this could take so long. So I'm just going to explain the entire game and all the functions that we have, so you can use all the features and have much more fun. Okay, by starting the game, we have the menu, which contains some these informations. For example, exit will close the game, that's obvious. We have the options, so you can adjust your options based on what you want. For example, I will leave the AI difficulty in 8, time limit in this one. You can adjust the life, of course, the game FPS, which more faster, more the AI will be will destroy you faster, basically. Some other options that, well, it's very auto guard. What does it mean? Well, it's auto guard. So I don't need to explain, you just need to read and you understand what it is. Okay, so for example, we have this theme for chair. This one is pretty useful because for tag mode this works better than not using this. Okay, so that's why it's active. We have the tag settings. As you can see, we have minimum and maximum characters. The Academy characters works pretty well with 2 and 3 characters. It will work with 4 characters too, but that's not the focus, so it may be a little bit not optimized. Okay, and the hounds to win is just 1 because it's tag mode. We have also the simul, which has the same concept. It will works fine with 2 or 3 characters simultaneously, but with 4 we may not work so well. Turns, it's just the same. And radio, to be honest, I don't know how to use this. Okay, that's for the options. Hi Abraham. So we have the video settings. Well, this is pretty individual, feel free to change. The audio, that's also feel free to change.
the inputs, we have the commands. Okay, you can change, of course. As you can see, if this is your first time using Ikemen, we have 2 extra buttons, which actually it's 3. We have the D and the W down below, and the menu, which is not being used, but that's just my preference. And you can also use a control pad, but I don't have so much experience in that, but it's pretty simple. You just connect and remap the buttons. As for the engine, we have these options right here, the debug and the debug mode and the debug keys. These both options will be disabled in the official game because this can be like cheating. Okay, so for now it's active, but in the official game it will be deactivated. Of course, the player could just come here and active, right? As for the players, these options just will be useful if you want to enable more controls for the game. For example, if you are playing with 4 or 6 or 80 members, basically you can just change these, okay? But in most cases, just 2. These are options that you probably don't want to change because it will be breaking the game. Okay, since this is the default configuration, if you increase or reduce these values, you will be we lost the reference of this. Okay, and when we have these options for the net play, which I don't change, so that's it for the options. So take a look in the game modes. We have the classic mode, which is the arcade run, so you can do in a single run, so you use only one character, for example Dio, and it will start automatically. The run consists in 5 matches. The 3 matches are basic battles. Since I'm using one character, it will be 2 rounds to complete. Okay, so this is the second match. I'm just skipping to show how it works. Okay, so the arcade run, as I said, there is 5 matches, and the 40 match will be a semi-boss character, so it's a pretty more stronger character. There's a few one in the entire roster, so it will be handle line, it will be handle, and the 5 match will be the boss character, which is even more strong character. Okay, for example, this one we had Kaguya as enemy, but there's other, for example, Sans, Gaster, Goku, Ultra Instinct, and that's the entire arcade run. Of course, these values can be changed in the configuration, but I think 5 it's a pretty good number. Okay, once you beat the arcade run, you have this score, so you can just save your result. Okay, and resets the game. But I don't like to play so much the solo arcade. I like to use tag or simu. Actually, the tag mode is my best option. So like I said, the academy characters are optimized to work in tag mode for 2 or 3 characters. So let's use right here some trio, for example. Let's see, Sword Art Online. These 3. So before we proceed with the arcade, as you can see, all these characters are from the academy, so all these characters are the released ones, and
all of them are adapted to work properly with the screen pack to have a best experience. But for example, if you want to add more characters, they probably won't work so well, because if our random characters, they are not optimized for this screen pack. Okay, that's the special thing about this game. So for example, I can use the tag mode and choose which order I want to start. For example, I want to use Yuju. I didn't have so much time, but I clicked X to use Yuju. Not sure if if the game recognizes this. Okay, so let's just pause a bit. Right, so as you can see, we have right here 3 members for each group. We have the main group, which is the one from left, which is me, and the ones for right. So as you can see, only the first member, leader of the group, it's playing the intro. Okay, the others are just waiting. So during this, we can choose the palette if the character has, for example. So I'm going to use this palette. Once the first character chooses his palette, the others will be able to choose. This feature was developed to work at least with 2 characters, but as you can see, we have 3, so both are trying to select the palette. I'm going to choose this, for example, the blue team, and we adjusted all the palettes for all members from my group, while the enemies are just waiting there to, waiting me to start the game. Okay, I'm going to disable right here the AI just for explanations. As you can see, we have fully complete display. We can see the 3 players from my group and the 3 players for the other group. I can use my combos and specials as normal. So for example, a combo. Okay, the super. But here's come the special thing about this screen pack. We can use assists. For example, if I press the Q, which is the D for the Ikemen button. Let me show you again. Remember when I told about the 2 extra buttons for Ikemen? We have the D and the W right here below. My mouse is not appearing, but let me just active my mouse again. I hope I didn't do anything wrong. Okay, properties, cursor. Alright, my mouse, it's appearing now. So we have the D and the W buttons. These ones are specifically for Ikemen. With this, you can use assist or tag switch. Okay, so let's continue. For example, I think I broke the button. Sometimes that happen. I need to reconfigure again for some reason. To be honest, I don't know why this happened. So if it happens sometimes with you, just configure it again. Okay, if I press the D button, I will summon Asuna to use assist, and as you can see, if I press again, we cannot use. There's a time. You will see aquí right now we have icon to shows that we can use assist again. Doing this, we cannot use assist for the same character. I can use the other one. Okay, so that's the first part. We have the normal assist. This is the normal assist. There's the second assist. If we are using a super special, for example, this one, as you can see, this is a super special. A normal special doesn't have a super pulse, but the super special has a super pulse, as you can see.
So if I use the assist during the super special, my partner will use a super as well. For example, let's use this again. Okay, well, this was not so, let's say, combo potential, but for example, if I use Goku and Gohan and Vegeta, both can use Super Beam actually, and will be pretty strong. So let's change for Asuna, for example, and use assist. For Yu-Gi-Oh! Okay, that's the main function of the game. We have assists and tag switches, and of course you can let's go to the practice mode so you can see a better example for this. Let's just use JoJo characters. It is possible to add palettes as a chosen custom in the character select. That's not an option because it requires to change the character in specifically. So this is in the moment it's not possible. Maybe in the future. Okay, as you can see, we are in training mode and we have some. Let's just change the map. We have these values right here. To be honest, I don't think this is important, but some people may think that it's, so I just added. So you can see like the total amount of damage that you can do in a combo to experiment your full potential combos. That's for the members who actually likes to, you know, find some good combos. Okay, so the assist for Jotaro actually is just, and the Jotaro assist. So if I use the super special assist, it will look like this. So all three characters uses the assists to a full combo special. I would say like this. Okay, I think that's, you understand the point right here. You basically can use these super specials assist, which is pretty strong, but sometimes these will not combo so good because you need to find the perfect characters to use as assists and as super special assists, so you can extract a better teamwork. For example, if I choose Gogeta and let's see Caulifla and Vasolord, somehow I choose Vasolord. So there's a team of 3 characters. And as you can see, some characters does not have the palettes in the moment, but soon in future updates may they receive. Okay, for example, if I use just a normal combo like this, for example, this time I used the Caulifla assistance, but I didn't have the correct time to use, so I just used it in vain. So that's an interesting thing that you need to practice to understand the best moments to call your partner, okay?
As for the super assist, is usually in most cases pretty simple. You just need to use a super special and call your partner during this, okay? So that was an example of 3 super specials at once. But of course there's a thing right here. Our character has a predefined special moves. So Caulifla will always use this, and Ichigo will always use this. And same for the supers. Unfortunately, we cannot use some variable supers, you know, that's not available in the moment. So I think you understand how it works. So let's continue with the explanation. We have the team co-op. Well, this is for both human players. They can play together. It's cool if you have friends. The versus mode, you can choose to play against your friend if you have one, and also you can play with the AI. For example, I'm going to use let's see, Goku and Vegeta against let's see, Jiren and Among Us. So both are in AI mode, so they automatically use random palette and start the intro, while I still can use the palette selector. So I'm going to just play a bit so you can see how it works, the feel of playing. The AI is in maximum level, as you saw in the options, so I'm probably gonna lose. That's part of the gameplay. Jiren! Kisama! Let me use a final flash. Oh, didn't work. Okay, Among Us is easy. Let's use Goku a bit. Finish with a super ultimate, of course, to be more good to see. So we have also this score system. It's just visual, you know,
to make things more interesting. So that's how it works. We have the network plays. Well, this is another special feature for the game. If you and other member has the same exact build, you can play online, but it will require another software to simulate a local connection, like the admin software. So basically, the first member will host the game, and the second member will join the game with the IP address for this software. Okay, that's how it works. You also have the option to use the parsec, which is a pretty interesting tool that will share your screen, so other member can join and play like if they are in the same game with you, you know, using the same keyboard, etc. Well, we have the practice mode, which I already showed, and we have the mission mode also. Well, this it's interesting. Some people may like to play. It's the survival mode. You can basically use one character, and you will fight against a lot of enemies until you lost. Very simple. If I beat Bardock, that's the first round, and the second one, for example. But let's say that we lose in the third one. So I survived 2 rounds. I think this survival mode is pretty complicated because sometimes you just will fight against a boss, so just accept your lose. But basically, we have the survival co-op. It's the same, but with co-op. The time attack. Well, basically, we have a time to beat the arcade, and that's it. We have this versus 100 committee. Basically, you will fight against 100 characters in a row. It's like survival mode, but I'm not sure the difference, to be honest. So let's just test a bit. For example, that's the second. I will be honest with you, I'm not sure what happens when you beat the 100 enemies. So maybe we will have a congratulations message, or maybe we will receive a discount. Who knows? Okay, so let's say like that I lose it in this match, the 5. So I lose it again. Okay, the matches continue. To be honest, this is a module for Ikimen. You basically can customize it, and I didn't customize it so much. I think that's just a random mode, so you can play against a lot of characters without need to choosing. Sometimes choosing is hard, so let's just quit. We have the buzz rush. This one is pretty interesting. Basically, it's not working, but I need to adjust every time that I add some character. This bugs for some reason. So basically, this of course will be working in the official release, but basically you are able to fight against the boss from the game in a row. For example, some of the bosses are the Goku, the Sans, Gaster, who else?
Lord, it's a boss as well. Ainz is a boss as well. Of course, you can go manually and choose these characters, but the boss rush has a specifically mission to send to you only boss characters to fight. And we have finally the watch mode you can use to have CPU matches. For example, this one against this one. That's for the people who likes to watch battles, basically. Okay, we have the random test, which will play just a random AI match. Red Kirito, which is good as well to have random fights. And we have the replay, which I really don't know how to use in Ikemen, but it's there for some reason. And that's it. We have all the I explained all the features of the game, but probably I forgot some. I always forgot something. So I think you just need to play more and test the combinations between your team. Since I'm a Dragon Ball fan, I like to play with Dragon Ball characters, but as you can see, there's other series to use. For example, if I want to be very not fair play, I could choose just both boss characters, for example. And if the other member or the AI chooses some normal characters, like for example Yagami Raito and Eri, this match will not be fair, of course, even if both characters are Academy and in theory has balanced status. In the general, these are not balanced, you know, but it's not impossible to win, of course. If you has a lot of patience, you may beat these two characters using L and Yagami Raito. Of course, Yagami Raito has a pretty strong ultimate, so it's not impossible. For example, the air assist is grenade and rip. Okay, we won. Easy. Victory. There's also a few other things. For example, a few characters, not all, has some interactions. Well, this is more like individual improvement for each character, but I'm starting to doing more in Dragon Ball characters because they have more interactions. Of course, I need resources to provide this. It's not so possible to add in any character. That's one example. We have the Torrents, the gold tanks actually. Well, this is just basically fun service. Does not affect anything in the gameplay, as you can see. So just for entertainment. But I think it's pretty cool to have more. You know, these small details makes things interesting.
Alright, I think we covered all the functions, all the features for the game. As you can see, this is the official build, so basically you just need to download and play. There's nothing more to do. You don't need to add more characters or remove characters. Of course you can do, but I really don't recommend, especially if you want to play online with other members. And the V1 in the menu, as you can see here, is not here for just, you know, description. This version will be updated frequently, I think at each month or 2 months, to have a proper time between each version. So for example, this same game will be updated in future with more characters and fixes and improvements, etc. So just keep in mind what version you are using. If for example you want to play with someone, make sure to both have the same version. That's the special point. And that's it. I think I finished all the details. Feel free to watch again the stream to understand more. And for now I will do an arcade run so you can see a better example of playing, how it works, how it feels. I'm gonna use 2 OP characters just to be a little bit faster. When it's gonna come out, pretty soon it will be released on this month of November, but there is no specific date. Can be tomorrow, can be in the last day of this month, who knows. So I'm going to use Gojo Super Saiyan and Avatar Sukuna. Okay, Johnny, it's pretty simple. He cannot run, so he's an easy target. Help me, Sukuna! So as you can see, Gojo is a boss character, so he's pretty strong. Summer, I'm not really using easy character. Okay, Dusk. Adios, Johnny. 黄金の回転のエネルギー。Save me, Sukuna. Okay, he's combo. He's a combo guy. I'm going to use a super assist. Just wait a bit. Okay, let's go. I think it's can be used now. As you can see, we take almost half the life bar for the enemy just using 2 super assists. Well, both are boss characters, so it's pretty strong. Right, second match is Merlin against Aladdin. Both are mages, casters. Let's use Sukuna a bit.
Ooga. Well, there is something that I would like to add in the future, which is the ultimate assist. I think it would be nice, but in the moment it's just an idea. So we could use 2 domain expansions. Would be pretty strong for sure. Okay, he cancelled my ultimate. God damn it. I think now it's gonna work, I hope. By the way, we cannot use assist in this the ultimate because we'll be OP. Okay, third match, it's Tensa Zangetsu and Meliodas. Let's use the default palettes right now. Okay, we have the 40 match, which is semi-boss characters. These characters are a bit more stronger than the normal ones. So we have Kenshiro and Shikitono. But since I'm using boss characters, this not will be so
complicated. Blood everywhere. Okay, we have now the final battle, which is the boss characters, and this time we got Yuhabaha and the bad time skeleton. Okay, let's use the Super Saiyan Gojo and Super Saiyan Buru Sukuna. Well, they are bosses because mostly of these movesets are very broken, and that's why they are bosses. But since I use in boss characters to play, it will not be so hard. Okay, that's good. I think that's it. He's gonna not survive. Right, we beat the arcade as a tag mode, which was not fair, of course. We used Sukuna and Gojo. It's not even fair. So now I'm going to explain a few hiding options that I remember to explain. And for example, if we go to the
data folder, and let me find this folder and this file right here. So we have this file, the common tool, and it will open this configuration. Well, you can select this and do a quick research, and we will find this. Okay, this is a pretty old configuration method. Would be nice if we have an interface or etc., but well, it works. Okay, so for example, the ones with this semicolon, not sure if that's the name of this, and the ones with this is the ones that are active. The ones without, it's the ones it's not active. Okay, so for example, the show key inputs is not activated, but now it is, and the same for dizzy stun. I will activate right now just to show examples. So for example, this one is not active as well, and this slow camera is not active also. So I'm just gonna active so you can see, and let's start the game again. Okay, it's take a few time to load because there are more than 200 characters. Almost. Okay, finally reloaded, and the configuration of buttons just got confused again. Sometimes this happens. So let's go to versus mode, team versus actually, and let's use 3. So it will be protagonist of JoJo's versus, actually nobody cares about John, just kidding, Joseph, Jotaro, actually let me try again, Jotaro, Josuke and Jordan against Dio, Kira and Diablo. Currently we added 3 more options, that was the buttons, the slow motion camera, and also the, I forgot the other one. Alright, the dizzy. So we have the buttons displaying. This is useful for you know, training mode, recording. I used to use these in the past, but I disabled because people was thinking that was the character, but it's the Mugen itself. So we can see the buttons that I'm pressing and the enemy as well. For example, let's use the super down C. Deal, não é nada pessoal. It's not personal, it's just business. Às vezes eu falo em português. Live settings don't allow me to start from the beginning. Yeah, will be available once the string ends. Okay, the second options, it's the dizzy. So if the enemy sometimes receives a strong attack, he will become dizzy. To be honest, I'm not sure how this works, but sometimes just works and sometimes not. It's available the AI.
Tá bom, Diamante Break. Dona Dio. Okay, the dizzy sometimes does not work. It's more like random. But as you can see, we can change a few options in the game, so you can just open that file and test what works better for you. So let's play again, like a free battle right now. I'm going to use my old favorite character, which was the Diavolo, and Itigo. This one is pretty OP, so I'm going to use Gohan against 3 random characters. Quais são os comandos, quais são os boss rush? São mais ou menos uns 10. É que não tá funcionando agora, mas eu vou ajustar depois. Mas são mais ou menos uns 10 boss ao todo. De 10 a 12, eu acho. Por aí. Diablo White. So let's see if we can get some dizzy. Alright, we got some dizzy, so enemy starts to become stunned for a few seconds. This is pretty strong because opens open attack, so you can just use an ultimate or something. T-bag. Na cara não. Olha o combo. Errei. Errei. O que tu acha sobre os especiais e supers que demoram demais? Claro, cada um pensa que demora demais, eu sei que tem alguns hoje. Ah. Então, eu busco usar um sistema de pensamento mais ou menos assim, né? Quanto mais tempo demora e mais fácil de acertar... Não, pera, eu confundi. Quanto mais tempo demora, mais forte é. E quanto mais fácil de acertar, mais fraco é. Então, usando esse método, eu busco balancear dentro da medida do possível. Então, por exemplo, se um especial ele é muito demorado e muito fácil de acertar, ele dá menos dano. Se ele é um especial muito demorado e muito difícil de acertar, ele é quase um hit kill. Apesar de que isso vai contradizer o Kira, né? Mas o Kira é uma exceção. O Kira é basicamente one hit. Então, eu fui refutado por mim mesmo. Adivinha, amanhã ou hoje vai lançar esse update? Então, o update lançou anteontem.
Mas o jogo em si, ele vai lançar só daqui a alguns dias, né? Esse mês, só isso que eu posso dizer. Morri. Então, eu vou só terminar essa partida aqui e eu mostro alguns exemplos. Quer dizer, eu vou tentar, né? Eu tô apanhando aqui pro bot. O Diablo já foi meu main, mas preciso praticar mais. Tá bom, chega. Acabou a graça. T-Bag pra dar mais dano. Tá, finalizamos aqui. Eu tomei um sacode jogando, sou muito ruim. Não é assim mesmo, os bots são meio loucos às vezes. É porque os bots, eles usam um monte de comandos ao mesmo tempo, né? Então, tipo, enquanto a gente leva um segundo pra fazer uma coisa, o bot faz em um segundo 1 milhão de coisas, né? Então ele é tipo louco das ideias. E se você quiser, claro, deixar mais fácil, a gente consegue reduzir isso aqui ou reduzir o tempo de reação do bot, né? Reduzindo o FPS. Obviamente isso vai reduzir o seu tempo de reação também. Mas quanto maior o tempo, mais rápido o bot calcula os bagulho e mais rápido ele é OP, né? Por exemplo, eu jogo no 59, se eu jogar no 60, eu já tomo um pau o tempo todo. E se aumentar fica pior, né? Então eu jogo no 59, que pra mim fica melhor. Mas, por exemplo, se eu botar aqui no 65, eu não consigo jogar contra o bot fica pelão demais. O padrão é 60, né? O ideal. Mas eu não sou... Como é aquele meme? Você não é todo mundo, então... Tá, deixa eu mostrar aqui um exemplo de... Eu vou botar no modo treino, né? Que fica mais interessante. Ele falou aí dos especiais que demoram muito, né? Por exemplo... Eu vou pegar um tag aqui, porque a gente pode testar vários personagens. O Ichigo, ele tem uma ultimate que relativamente demora um pouco. Quem mais tem uma ult que demora? A Kaguya, ela tem uma ult que demora. E... o Broly também, né? O Broly também tem. O Sans nem tanto, porque ele é boss. Tá, o Gon é bom, o Gon é bom. Quem vai ser o nosso saco de pancada? Deixa eu ver. Os amassos. Ninguém gosta dos amassos, né? Só eu gosto dos amassos. Gringo fake. Mano, como é que é o accent? Esqueci a palavra em português. O jeito de falar, né? De BR, quando fala em gringo é ruim. Enfim, a ultimate... sotaque. A ultimate do Ichigo, ela demora um pouco pra carregar, porque, né, ele faz o showzinho dele. Mas, teoricamente, você consegue desviar se pular, né? Não é tão difícil de acertar assim. Você vê que a câmera fica em slow motion um pouco, porque é pra dar aquele, né, suspense e tal. Mas é bem simples de desviar da ult dele, né? Só pular, dar um dashzinho e aí passa, né? Mas se acertar, não vai causar tanto dano, porque, né, é um pouco fácil de acertar, mas também é um pouco fácil de desviar. Então é um dano padrão, assim, em média. O ultimate ele causa sempre mais ou menos uns 400 de dano. Se for um ultimate muito fácil de acertar, tipo um insta hit, ele dá um pouco menos, né? Mas, por exemplo, aqui, ele vai dar acho que uns 400. Aí, deu 383, tá vendo aqui, né? 383. É um dano, né, relativo. Considerando que tu vai usar outras skills também, né? Se for só ultimate puro, é isso. Por exemplo, a ult dos amassos, ela não tem como desviar. Quer dizer, defender. Você pode desviar, mas não defender.
Tá, eu não sei quanto deu de dano porque ele só mostra os valores do player 1, mas deu mais ou menos a mesma quantidade de dano, né? Só que se você for tentar analisar isso aqui, a ult do Zamasu, ela é um pouco previsível, né? Porque ele vira um... o cara vira um efeito, mano. Então dá de pular, ó. É relativamente normal, né? Agora, por exemplo, se a gente pegar a ult da Kaguya, a ult da Kaguya é um problema. Veja bem, a ult da Kaguya é simplesmente você dizer adeus pra sua vida e aceitar seu destino, porque não tem o que fazer, né? Você não consegue cancelar, você não consegue fugir, você não consegue fazer nada. Então você vê que o dano foi reduzido um pouco, ó. É um pouco menor. E é simplesmente fácil de acertar, né? Você usa a ult e pronto, acabou. Agora a ult do Gon, por exemplo. Troca. A ult do Gon é uma aposta. Porque ela é de um pouco mais difícil de acertar. Porque tem que estar perto. E tem um certo tempo, né, pra ele conjurar o ataque. Mas se pega, meu amigo... Tchau. Um abraço. Vamos lá. Como é que eu errei? Às vezes eu erro, mano. Se a ult pega, vai assistir um Vingadores aí, porque vai demorar um pouco. Duas horas depois. Nossa, ele derruba. Calma aí, isso é um bug, tá? Mas era pra acertar. Vamos usar a forma transformada, porque eu sei que vai acertar. A forma base é recente, Tá, vamos testar a forma da ult transformada, né? Se eu conseguir usar o comando, às vezes falha. Já deu 100 de dano, né? 400. Deu quase 600 de dano, né? A ult dele é psicopata. Então, isso são os ultimates, né? Eu busco usar esse tipo de conceito, né? Quanto mais rápido de conjurar, menos dano. E quanto mais demorado, mais dano. Quanto mais fácil de ativar, acertar, é maior o dano. Não, é menor, quer dizer... é meio confuso, né? Falando assim, mas eu tenho uma listinha, tá? Então, por exemplo, supers. Deixa eu ver aqui. O super do Aizen. De novo a Kaguya, né, mano? A bicha é... Quem mais que demora? Tem uma galera que demora que some. Não me recordo agora. Esse aqui demora um pouco também. Você é Eggman? Isso, Eggman. Dá pra combar e usar a ult da Kaguya? Dá. Só que tem que ter o time, né? Tá, o Goku Black tá batendo palma ali. Eita, muito texto. Calma aí. Pronto. Então, olha só. O super da Kaguya, é o Tsukuyomi. Ele demora um pouco pra conjurar. Só que se acerta, ele arranca bastante vida, né? E recupera a energia dela. Só que você vê que o tempo fica tipo... slow motion. Daí nesse período, tu tem que, né? Fazer o possível pra não deixar ela usar o poder. Temos o... Deixa eu mudar de mapa, esse mapa aqui é ruim. Temos o Aizen, que ele também tem uma skill parecida. Que é o... Eu esqueci o nome, mas é aquele caixão preto lá. É o mesmo conceito da Kaguya, basicamente. Né? É o caixão de areia. Ketchup.
Então, por exemplo, o Accelerator. A skill dele demora um pouquinho mais, mas, né, não tanto igual as outras. O do Goku Black, por exemplo, ele demora um pouquinho também, né? Ixi, tá vesgo o bichinho. Tá vesgo. Enfim, é mais ou menos isso, né? Mas eu busco manter um padrão, assim. Ultimates dão entre 400, de 350 a 600 de dano, né? O máximo. Por exemplo, a ultimate do Kira, eu vou botar no modo versus, porque o modo treino às vezes me buga. Cadê o Kira? Mano, é muito personagem. Achei. A ultimate do Kira é praticamente igual a do Ainz, né? Só que o do Ainz é mais roubado. Vamos lá, a ult do Kira. Fica quieto aí, maluco. A ult do Kira tira mais ou menos uns 600 de dano. E é super fácil, né? Só que se você ver, tem um tempo. Então, tipo, é quase 20 segundos, 30 segundos até o negócio ativar de fato. Nesse tempo, tu pode morrer e não vai ativar. Arios. Tá, arrancou uns 65%, eu acho, da vida. Agora a ult do Ainz. Né? Tá, eu errei. Eu sempre aperto errado quando é o player 2. A ult dele também demora um pouco pra ativar, porque tem todo um parangolê aqui. Né? 2 horas depois. E tira mais vida, né? Inclusive. Mas é porque ele é um boss. Então ele é roubado por natureza. Inclusive, ativando, olha só, né? Vê se você percebe um negócio aí. O L vai usar o Awakening. Olha o que vai acontecer. Referências. Ele cura mais dependendo da quantidade de energia, né, que ele tem. Aquela ideia lá que você falou. Por exemplo, se ele não tiver muita energia, ele vai curar bem pouquinho. Mas se ele tiver com energia full, ele cura um pouco mais, né? Achei bacana, achei bacana. Do the clash where two characters were ending in a draw. Yeah, this is a good feature that maybe I will want to add in the future. But for now, it's just a scene of two characters clashing for nothing, basically. Just for service. Você não acha que Kickman é uma opção melhor não? Não. Você não acha que Kickman é uma opção melhor não? Em questão de gameplay, etc. Mas é Kickman. Isso aqui é Kickman. Algumas skills, acho que o pessoal já reparou, mas algumas skills faz o inimigo virar ketchup. No caso, só quando ele morre, né? Tem algumas aqui que são mais legal, por exemplo a da Android 21. Cadê Android 21? Mano, falta eu aprender a falar mais um idioma pra gente ter uma live aqui bilíngue total, mano. Porque por enquanto é inglês e português, né? Mas um dia, quem sabe. Tá, é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai transformar... Ah tá, peraí. Tem que ter a intro, né? Ah, ela não tem a intro com a Android, né? Não sei que tinha. Quem tem a intro com a Android é o Kid Gohan. Meu Deus, é o Gotenks, mano.
Muita informação. Ela já pode começar transformada também. Tem esse detalhe. Tá, eu tô fazendo tudo isso aqui só pra mostrar uma skill, né? Que é... Calma aí. Meu Deus. Essa daqui. Fatality. Tem alguma diferença em começar transformado ou não? Mãozona no Goten. Bom, basicamente você já começa mais forte, né? O que é roubado, mas às vezes a pessoa não quer transformar toda hora, então ela já começa logo na transformação. I wish Android 21 had a palette of Android 21. Well, this is the evil version, so she just uses the evil mode. Bom, não são todos poderes que vai explodir o inimigo, mas a maioria, né? A maioria dos poderes explode o inimigo. A maioria dos poderes que tem uma explosão. Por exemplo, o Byakuya não tem nenhuma que explode, eu acho. Fica na regra da casa. É, se for um cenário competitivo, o ideal seria desabilitar, né? Mas só de estar pegando um personagem que transforma, isso já é quebrado, porque às vezes o personagem fica mais forte, né? Por exemplo, a transformação do Shinsui é bem roubada, porque causa dano em área. Então, por exemplo, né? Já é desvantagem. O cara fica naqueles dias. Mas aí quando chega nessa parte aqui, no caso os dois tomam dano, né? Então, quer dizer, era pra ele estar tomando dano. Aí fica meio justo. Só que ele não mata, ele só tipo... Ele mata, eu esqueci que ele mata. Tá, é justo então. É que faz tempo que eu fiz ele, eu não lembrava. Então cuidado na ult dele. Quero usar ultimate aqui. Eita. Teoricamente essa skill deveria explodir o inimigo, mas não explode, né? Porque só corta a cabeça. Mas a Bankai da tiazinha aqui é outra história. A menina tira um foguete, mano. O Marvel da Bankai é impedir o inimigo de combate direito. Pois é, dá dano em área, né? Então os inimigos ficam sendo stunados de vez em quando. Mas depois que vira água, isso também te afeta. Então, é uma faca de dois gumes, né? Deixa eu ver outro personagem que tem dano em área. A Daisy, ela tem dano em área, só que o dela não afeta ela mesma. E a Medusa também tem dano em área. E o Byakuya também. Pronto, agora tô lembrando de todo mundo. O da Daisy eu acho que é o mais interessante, porque ela drena energia. Mas só que ele não stuna o inimigo, ele só tipo dá um hitzinho assim, né? Olha a energia da Medusa indo de arrasta. Também que podia ser um pouco mais, né? E o da Medusa também faz algo parecido. Ele drena energia. E fica esse efeito na tela, né? Daí também tem um Byakuya. E a Rukia Bankai. Cadê a Rukia Bankai? Só que aí que tá, não é uma Bankai, é só tipo uma skill, né? Fica quieta aí, Rukia.
O Byakuya, na minha opinião, é o mais da hora, né? Fica as espadinhas aí, enchendo o saco do cara. Ele ainda tem o stun mais roubado do jogo. Agora o da Rukia é um pouco mais complicado, porque ela fica parada, né? Cadê? Acho que é esse aqui. Ela fica parada. Mas dá mais dano, né? Cara, tem uma forma de você drenar a energia do inimigo ou drenar a vida, assim, enfim. Sem ter que irritar o inimigo toda hora. Então, cara, isso é difícil no Mugen, porque às vezes a gente não consegue mexer no inimigo sem causar hit, né? Então às vezes a gente tem que fazer via outros métodos. Por exemplo, o Taunt, ele drena energia sem irritar o inimigo. Só que isso é feito manualmente, né? Só vai funcionar nos personagens de Academy. Então fazer isso com skill é um pouco mais complicado, porque eu teria que basicamente dizer assim, olha, quando o personagem tal tá nesse estado, nessa skill, ele vai drenar energia, mesmo se não tocar, né? É um pouco mais complexo. Não é impossível, mas dá. Essa bancada da Rukia tem alguma utilidade? Parece que instantaneamente a pessoa vai bater nela. Então, a bancada dela, tem uma galera que não gostou, mas é basicamente uma skill em área, né? Só que ela tem uma animação de hit. Por exemplo, eu vou usar aqui. Ó, ela dá um hit, mas vai ativar do mesmo jeito. O hit é só um dano extra. Ela basicamente congela a tela, né? É isso. No Pocket também tira a mana da Taunt. Eu busquei essa inspiração, acho que do KOF, se eu não me engano. Não lembro na real, mas... é pra dar alguma utilidade pro Taunt, né? Não, dá pra fazer sem custom state. Só que é um pouco mais complexo. Em larga escala, né? Deixa eu ver aqui. Alguns personagens têm alguns perks, digamos assim. Que é... features que ativam automaticamente pra buffar ele. O Diablo, por exemplo, quando ele tá em perigo, ele ativa o King Crimson automaticamente. Só que isso só ativa quando tá com pouca vida. Por exemplo, um terço da vida. Mais um. Pronto, acho que agora ele já vai ativar. Ele ativa o King Crimson automático. Claro que o Jill pode chegar aqui e fazer um Zawardo, né? E aí acabou pro Jill. Porém, se ele não tomar hit, o King Crimson vai ativar novamente. Né? Porque continua de onde parou. Mas aí se ele parar de novo... calma lá. Não deu. Não deu tempo. Você falou que quem tem transformação é mais poderoso. Uma forma de balancear isso seria não dar uma transformação sem visual. Uma forma de balancear isso não seria dar uma transformação sem visual que dê buff geral? Então, aí que tá, né? Todo personagem tem o Awakening, que é tipo uma transformação, né? Mais ou menos. Que dá um power up no personagem. Dependendo da classe, né? Por exemplo, o Jill, ele é Fighter e o Diablo, ele é Hunter. Quando eu uso o Awakening do Jill, vai curar a vida e tal, e vai ativar o buff da classe dele, que é aumentar o dano. Então ele ganha uma porcentagem a mais de dano. O buff do Diablo, ele é o Hunter, né? Ele causa bleeding, né? O personagem fica coisando aí, cuspindo sangue. Mas isso não substitui uma transformação, né? É só um burst momentâneo que vai ajudar um pouco, mas não é uma transformação. Então
eu, na minha opinião, sinto que personagens com transformação, eles, no geral, são mais fortes, né? Porque eles têm mais variedade. Mas não é uma regra. Por exemplo, o Ichigo, quando ele se transforma... Pera aí, eu esqueci dessa interação. Eu adicionei essa intro aqui com o Ichigo, mano. Eu tinha esquecido. Ah não, eu não adicionei com o Goku Super Saiyajin Blue. Eu tenho que ajustar isso. Vai o Black mesmo. Quem assistiu esse episódio, mano, que o Ichigo fala com o Goku? Duvido vocês saberem, mano. Tá, por exemplo, a transformação do Goku Black, ela não deixa ele assim mais forte, né? É um moveset diferente. Mas ele não fica tipo mais forte, né? E eu acho que o mesmo pro Ichigo, né? Muda o moveset e tal, mas ele não fica assim super roubado. Agora se a gente vem por exemplo, cadê o infeliz aqui? Esse maluco e o Diorno. A transformação desses dois deixa o cara vira um boss praticamente, né? Então é mais roubado. O cara vira um boss. Então aqui já quebra um pouco o balanceamento. Nesse caso aqui eu não sei como é que eu balancearia, porque, né? Requiem é OP, mano. E esse modo dourado aqui do Kenshiro também. Mas infelizmente alguns casos vão ser assim, fora da curva, né? Dá pra deixar tudo numa mesma coisa. Infelizmente. Quer dizer, felizmente, né? Às vezes é bom ter isso. Eu vou contar o segredo. Eu vou contar. É de um episódio de Dragon Ball Super, que o Vegeta ele é clonado por uma ameba, aí ele fica roxo, e daí do nada o dublador muda pro mesmo do Ichigo. Aí eu tava assistindo e eu pensei nessa brilhante ideia de pegar esse áudio e colocar no Ichigo, mano. Né? Tanto que a tonalidade da voz dele até muda um pouco. E aí eu ajustei para ele funcionar com todo mundo que pareceu o Kakaroto. Então, por exemplo, eu acho que ele vai funcionar no Bardock também. Esse é muito ruim. Eu tô ligado que é zoado. Eu botei só pelo meme mesmo. Achei engraçado quando eu tava assistindo. Eu fiquei, o que o Uchi tava fazendo aqui, mano? Por exemplo, a transformação do Zamasu. Deixa eu ver quem mais transforma. Vamos lembrar aqui. De Dragon Ball não tem muitos que se transformam por enquanto. Só o Zamasu, Goku Black e só, né? Ah tá, e Android 21 também. Deixa eu ver. A transformação do Luffy não acho que seja roubada também. Ela é mediana assim. Ele fica um pouco mais forte, mas... é aceitável, eu diria. Mas aí que tá, mas esse negócio de transformação é um negócio que eu demorei bastante pra implementar, justamente por conta disso, né? Essa quebra de balanceamento. Mas atualmente eu acho que é o melhor cenário possível. Mas a gente sempre tá ajustando aí quando sente que é necessário ajustar. Enfim, acho que é isso, né? 1h40 aí de live. Pra quem não assistiu o início da live, é bom depois assistir, porque eu expliquei muita coisa relacionada ao jogo em si,
as mecânicas secretas e tudo que é possível fazer aqui no jogo. Obviamente tem um monte de bug, né, que a gente vai corrigir aos poucos. E eu falei maior parte em inglês, tem esse detalhe também. Tanto que os gringos sumiu agora. Vai ter pedido, vai ter movie list? Movie list? Perguntou isso agora. Então, a movie list já tem que ser feita manualmente nos personagens. E eu ainda não fiz. Mas futuramente vai ter, né? Eu só ainda não fiz, mas vai ter. Como os movesets são o mesmo pra todo mundo, tipo, é sempre baixo A, baixo B, baixo C, essas coisas, então meio que se tu aprende um, tu aprende todo mundo. Mas é interessante sim depois ter uma movie list. Daí caso a pessoa queira, ela simplesmente vem aqui e clica em movie list, né? Obviamente só funciona no Ikimei. E a intro aqui do Riel está bugada. E aí, mano, esse FPS tinha quebrado, eu desapareci. Foda, mano. Olha, mais ou menos, porque tem uns personagens aí que tem umas mecânicas diferentes. Eu vejo o balde fazendo coisas que eu não sabia. É porque assim, que nem por exemplo o Jill e o Diablo, né? Eles têm aquela mecânicazinha de escape. Na verdade eu não mostrei o do Jill, né? Eu sou incompetente às vezes. Deixa eu mostrar aqui do Jill. Inclusive tem outra mecânica aqui também de Jojo que eu não mostrei, que é o task, ele funciona no tempo parado. Calma aí, bot. No geral, as mecânicas Academy todo mundo tem, né? Parry, grab, eu confundi, né? Grab, parry, dodge, super jump, super dash, o combo break, que gasta a barrinha, o awakening, só pode ser usado uma vez por round, e as classes, né? Mas, como você falou, alguns personagens têm umas mecânicazinhas específicas. Por exemplo, o Johnny, ele ignora o time stop. Então o Jill, achando que ele vai se safar, né? Tomou na jabirosca. E o tempo continua parado e o Jill tomou o pau ali. Aí no caso, quando o Jill tá com pouca vida, é igual o Diablo. Ele vai ativar o bagulho daí, tá? Só tem que chegar lá, né? Spamando o poder aqui. Tá, acho que agora ele já ativa. Caiu no conto. Bom, é random, né? Às vezes não vai ativar. E aí não tem o que fazer. Ele vai morrer e não vai ativar, mano. Tá. O Ainz, ele também tem isso. Porque ele é boss. Cadê o Ainz? O Narras tá aqui? É, mano. A lenda. Yugi Calvo. No caso do Ainz, como ele é boss, ele vai ativar independente da vida. Eu acho. Ele tem esse escapezinho também. Aí, parou o tempo. Só que o dele é mais rápido, só pra ele fazer o escape, né? Não é igual do Jill que fica por tempão. E, se eu não me engano, só ativa no chão. Nesse meio tempo que o cara escapa, mano, e faz alguma coisa. É isso. Esses personagens são liberados em campeonato.
Na verdade não, mas é uma boa ideia, né? Todos eles estão desbloqueados, né? É claro que usar o boys numa run é roubado, mas essa é a primeira versão, então eu espero ir implementando coisas que vão fazer parecer mais com um jogo de verdade. Então, por exemplo, os personagens boss a gente não deixa liberado, a gente deixa ele, sei lá, escondido. Dá pra deixar escondido, inclusive, porque eu não fiz isso, mas dá pra deixar. Essa questão de liberar conforme ganha a run, aí já é um pouco mais complexo de se fazer no Mugen, mas dá de fazer, eu já vi que é possível. Mas como essa é a primeira versão, eu quero deixar todos os personagens aí pra todo mundo poder usar quem quiser, né? Tem o Virgil aqui, tem o Among Us, né? Patrick, um monte de personagem aleatório. Tem, inclusive alguém perguntou mais cedo do meu personagem OC, que é esse que tá na fotinha aí do lado. Ele ainda tá em desenvolvimento, ele não tá aqui agora, mas ele aparece nos meus vídeos, né? Por enquanto ele é só um personagem de apanhar, não tem nada, ele não faz nada por enquanto. Mas a ideia é que ele seja o personagem mais forte do jogo. Ele vai ser o boss supremo, né? Ele é o criador do jogo, então ele vai ser um personagem bem forte, a ideia é essa. Tem o Yugi, né? O Yugi é legal, acho da hora. E... calma aí, deixa eu botar no mapa do Virgil. Acho que é um dos meus mapas mais favoritos. Um dos mais favoritos. É Storming Approaching. Ok. Por mim não tem problema tá liberado ou não tá aí na lista. O negócio é que tu marcar no Discord com alguém. Ah, mas fair play, né? Fair play existe. Ainda existe pra salvar a gente. Mas aí também é que nem o Budokai, né? O cara pega um boss, aí tu vai lá e pega outro, né? Então a gente podia fazer assim um balanceamento igual do Budokai. Acho interessante aquilo lá. Mas tem outras formas, né? Por exemplo, o cara que pega o Yugi, mano, ele tá apostando a vida dele, né? Porque o Yugi, ele é bom, mas uma merda. Ele vai de 0 a 80 muito rápido. Porque tipo, se tu usar as plays certas, ele é muito roubado, né? Mas tem que ter um pouco de QI pra usar ele. Ele também tem um Exódia, né? Que é insta-kill. Só é um pouco difícil, mas se tu tiver paciência, uma hora vem. Duas horas depois. Calma aí, só falta mais um. Ainda bugou uma carta ali, mano. Aí. Acabou. Yugi é um dos poucos casters originais, né? Que realmente invoca alguma coisa. Mas... bem complicado. O Sans é um boss. Ele é considerado um boss aqui. Porque ele é bem chatinho de matar. Agora o pior mesmo é quando tu enfrenta 3 boys ao mesmo tempo, né? Tipo, se tu tiver numa arcade de tag de trio dos mamacos, cadê? Aí vai vir 3 boss de uma vez. Então, por exemplo, vai vir mais ou menos isso aqui, ó. Existe a possibilidade, né? Cadê o mapa do Sans? Judgment Last Corridors, né? Pode ter a possibilidade de tu cair com essas três caveiras aí, né? Então assim, você vai ter 3 carinha pra jogar, mas você também vai enfrentar 3 boys. Cabuloso. O pai do Sans e o tio, mano. Família toda. Então, por exemplo, supondo que isso aqui fosse uma arcade run e eu tivesse no último mapa, eu teria que enfrentar esses 3 desgraçados aí. É difícil eu ganhar, mano, porque os caras são muito roubados.
Isso é o bot, né, jogando. Se for um player, então... E olha que eu sou bom de Gogeta, né? Quer dizer, eu acho que eu sou, às vezes. Eu ainda não... Aí, acertei. Aí eu caí no erro 404. Eu já tô morrendo, né? Me ajuda, Marrogara. O maior problema do bot é que ele spama muito, né? Só isso. Acabou pra mim. O stun é roubado, mano. O stun é roubado. Se disse. O cara ativou o bagulho caído. Sai daqui, Shidori. Ele vai ultar, mano. Acabou. Pode subir os créditos. O cara não deixa eu chegar perto, mano. Na cara não. Como que joga contra ele? Ah, mano, tem que ter habilidade, né? Desenvolvedor não sabe jogar não, é só faz os chá mesmo. É. O problema de personagem que tem time stop é que ele às vezes buga o assist do parceiro. Tatakai. Eu não matei ninguém, tá? Só queria dizer isso. Né? Não fiz nenhum progresso. O Sans vai lutar e eu vou morrer. Eu já previ o futuro. Não, se eu lutar primeiro. Tá, ele cancelou a ult. No momento que você tá no seu commit, no primeiro frame você aperta o botão, ele já tá... Tá, esse aqui é um time, né, de boys, que nem é o mais roubado, eu acho, mas é roubado. Mas, por exemplo, se a gente colocar... Vou pegar aqui esses carinha aqui, porque eu gosto, né? Kudarão. Por exemplo, o Aizen, ele é roubado. A Kaguya também é roubada. E o Goku, né? O Goku também, o cara simplesmente desvia dos seus ataques. E você só tem que aceitar seu destino. O Kenshiro também desvia, mas é menos vezes. O brasileiro tá contra o Ice. Ah, tem esse detalhe também, né? Às vezes o jogo não aguenta. Ó, vou tentar combar o Goku. Ah, ele não deixou, foi embora. O Aizen ativa a fake news depois de um tempo. Então tu não consegue dar hit nele, basicamente. A assistência da Kaguya é muito forte. Ela invoca essas dimensões aí que tem que fazer. Quase, hein? Eu acho que a Kaguya é a mais fraca daqui, né? Posso jogar? Ela vai lutar e eu tô morto.
Ele desvia, mano, olha isso. Aí complica a minha vida, né? Seria estranho se ele não desviasse. Ele é a porra do Goku ensino superior, mano. O Kaga tem esse ora aí e acaba com qualquer um. É a mais fraca. É, daí você tira, né? Ela é a mais fraca. É porque tu consegue atacar ela, os outros não conseguem direito. Vai. Putz, não deu tempo. Foi quase. Mais um pouquinho eu matava. Aí. Gohan, eu sou bom de Gohan. Mas o bot é melhor. Cara, eu nem tirei vida do Aizen, mano. A ult dele também é... né? Só aceito. Pior que ele não desvia de tudo, ele desvia... É uma porcentagem de chance. Só que eu acho que ainda tá muito roubado. Realmente balancear personagens assim é difícil. São naturalmente fortes. Daqui a pouco o Aizen também fica insuportável. Isso é, se eu conseguir chegar lá, né? Porque o bot não vai deixar, eu acho. Tá, agora ele já vai ativar o bagulho. As fake news. A não ser que eu mate ele antes. Falou. Que news pra cá não, mano. Passivos aleatórios é bom e ruim, né? Tudo que mexe com chance, probabilidade. Pra jogo competitivo eu acho que realmente zica o negócio, porque o esquema é ter habilidade. E aí o cara ganha na sorte, é paia. Mas tipo aqui o Goku nem perdeu vida, mano. Mas tem um esquema pra dar dano nele, é só usar skill. Agora se ele vai deixar é outra história. Tomei um pau do Goku, mano. Eu vou colocar aqui um X1 só pra exemplificar a esquiva dele. Tá, eu vou desativar o bot. E veja bem. Ele ativa sozinho, né? Mas às vezes ele toma hit. Quando ele toma um hit, tu consegue combar, né? Mas se tu não combar, ele reseta. Ó, ele não desvia mais, ó. Depois que ele toma o primeiro. Ali era pra ter acertado, mano. Aí, por exemplo, para skills ele não desvia, independente, né, da porcentagem, sempre vai acertar. Mas isso é super, né? A skill normal também acerta. Então, por exemplo, o segredo é ficar longe e tacar poderzinho. Sei que provavelmente não é um criador. Sei que provavelmente não. Mas o criador Petamix tinha dado umas atualizações dos personagens. Pensei num bagulho pro chique todo. Opa, Seph, os personagens eu gosto muito e não vejo a hora de pegar esse Mujin. Quando você pensa em disponibilizar ele,
Então, essa live aqui de hoje é meio que pra explicar, né, como é que o jogo funciona. A primeira hora da live foi praticamente toda em inglês. Então depois eu recomendo ver. Se não entender inglês, aí lascou. Mas vai lançar esse mês, tá? Ainda não tem uma data específica, mas vai lançar esse mês. É isso que eu prometo. Pode lançar amanhã, pode lançar daqui a 20 dias. Né? Vai lançar esse mês. E eu já falei tudo, na verdade. Eu só tava estendendo um pouco mais porque o pessoal fez umas perguntas e tal. Mas no geral é isso. A live foi pra explicar o jogo. E assim que o jogo sair, obviamente, eu vou fazer mais gameplays, né, pra divulgar e também pra ir vendo o que a gente pode melhorar, né. Mano, eu adoro essa ult do Goku, velho. Não sei se é só eu, mas acho que foi uma das ults que eu mais gostei de fazer. Porque eu gosto de Dragon Ball, né? Deve ser isso. Goku carioca. Manda lá em sugestão a minha ideia pro TikTok. Manda lá, mano, no Discord. Discord é bom, Discord é bom. Enfim, galerinha, a live vai ficar por aqui porque eu tenho compromissos e também a gente já falou tudo que tinha pra falar. Futuramente a gente faz mais lives, né, depois que o jogo lançar. E a gente vai melhorando o que for necessário aí, o que for possível. Obrigado a todos que participaram aí da live, assistiram. Quem for assistir depois, comenta aí se achar algo interessante, né? E se tiver alguma dúvida também pode mandar lá no Discord ou aqui mesmo no vídeo, né? Então é isso, valeu, falou e nos vemos na próxima. Fui!